హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి చార్జ్ ఆఫ్ జిఎస్టీకి సంబంధించి టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పన్నీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది ఒక జైపూర్లో అగ్రీస్ టు స్పాన్సర్, అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ అగ్రీ అయింది స్పాన్సర్ చేయనీక టు ఏ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై పింకీ సిటీ క్లబ్ ఇన్ జైపూర్. సో ఒక కంపెనీ ఏమైంది స్పాన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది ఎవరికి, ఒక క్లబ్కి సంబంధించి. ఓకే, రిసీవింగ్ కంపెనీ వచ్చేసి క్లబ్. పన్నీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ పేడ్ అండ్ అమౌంట్ వచ్చేసి 5 lakhs పే చేసింది ఫర్ స్పాన్సర్షిప్ కోసం. కాన్సిక్వెంట్లీ పేడ్ ఈవెంట్ వాజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ఆఫ్ పన్నీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఏదైతే అమౌంట్ పే చేసిందో ఆ అమౌంట్కి సంబంధించి వాళ్ళ పేరుని పెట్టుకున్నారు. సో ఇక్కడ సప్లయర్ ఎవరు, ప్రైవేట్ కంపెనీ. రిసిపియంట్ ఎవరు, ఈ క్లబ్ మేబీ బాడీ కార్పొరేట్ కావచ్చు ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కావచ్చు. సప్లయర్ వచ్చేసి ఎనీ పర్సన్. ఇప్పుడు సప్లయర్ ఎవరు మనకి, సప్లయర్ వచ్చేసి పింకీ సిటీ క్లబ్ వాళ్ళు ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, కంపెనీకి, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి. కంపెనీ ఎంత పే చేస్తుంది, 5 lakhs rupees పే చేస్తుంది. సో రెగ్యులర్గా మనకి సర్వీస్ ప్రొవైడర్ జిఎస్టీ పే చేయాలి. బట్ ఈ కేసులో వచ్చేసి స్పాన్సర్షిప్లో సర్వీస్లో వచ్చేసి రివర్స్ ఛార్జ్లో కంపెనీనే పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఆన్సర్. పన్నీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో అది పే చేసుకోవాలి జిఎస్టీ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్. సో ఆన్సర్ చూద్దాం. ప్రొవైడ్ వేర్ ద స్పాన్సర్షిప్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎనీ పర్సన్ టు బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. సో ఇయర్ ఎనీ పర్సన్ మీన్స్ అవర్ ట్రస్ట్ టు బాడీ కార్పొరేట్ మీన్స్ పన్నీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ or partnership firm located in taxable territory shall be liable to GST under reverse charge in the hands of a recipient, that is Panneen Private Limited. In the present case, Pink City Limited is supplier. Pink City Limited Club is supplier of sponsorship services which he is receiving the consideration in the form of sponsorship fee of 5 lakhs from Panneen Private Limited. Again is the presence of sponsorship services. What is the provision for sponsorship services? Where the sponsorship service is provided by any person to body corporate or partnership firm. Body corporate or partnership firm shall be liable for tax under reverse charge mechanism. So since the recipient of sponsorship services Panneen Private Limited, a body corporate, GST on said services is payable by recipient Panneen Private Limited under reverse charge mechanism. That is first question related answer. Next, second question. What is there in second question? సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఆర్పన్ సింగ్ అని ఈజ్ ఏ డైరెక్టర్, ఒకరు డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ నారాయణ లిమిటెడ్కి. ఆ కంపెనీలో వచ్చేసి అతనికి సిట్టింగ్ ఫీ వస్తుంది ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి. సో సిట్టింగ్ ఫీ ఏదైతే రిసీవ్ చేస్తున్నాడో, సిట్టింగ్ ఫీ ఎందుకు తీసుకుంటారో, ఏవైతే సర్వీసెస్ మీటింగ్లలో సిట్టింగ్ చేసినందుకు సిట్టింగ్ ఫీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మీరు అనుకునే సిట్టింగ్ కాదు, వీళ్ళు బిజినెస్ మీటింగ్స్ గురించి సిట్టింగ్స్ వేస్తారు, ఆ సిట్టింగ్స్ అనమాట. సో ఇన్ అడిషన్ టు ఎంప్లాయరీ రిలేషన్షిప్, ఇక్కడ ఎంప్లాయరీ రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఎంప్లాయర్ ఏం చెప్తే అది చేయాలి. బట్ ఇక్కడ సిట్టింగ్ వేసినప్పుడు ఇతని యొక్క ఓన్ ఒపీనియన్, ఇతని యొక్క టాలెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్ అండర్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ. సో ఈ సిట్టింగ్ ఫీ అనేది లైబుల్ ఫర్ జిఎస్టీ, ట్యాక్స్ పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఈ జిఎస్టీకి సంబంధించి ఎవరు పే చేయాలి, ఎవరు ఇక్కడ సప్లయర్ వచ్చేసి డైరెక్టర్ అవుతారు, అండ్ కంపెనీ వచ్చేసి రిసిపియంట్ అవుతారు. సప్లయర్ వచ్చేసి ఇండివిజువల్ పర్సన్ అండ్ కంపెనీ వచ్చేసి కంపెనీ కాబట్టి కంపెనీనే పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండర్ ద రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఏం చెప్పినారు, ఫర్దర్ salary was paid to Harpan Singh amounting to 1.5 lakh for the month of January, on which TDS was also deducted as per applicable provisions under Income Tax Act law. So నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ద జిఎస్టీ. సో 1.5 lakhs ఏదైతే శాలరీగా పే చేస్తున్నారో అది జిఎస్టీలోకి రాదు. నెక్స్ట్ తపస్య అండ్ అసోసియేట్స్ ఇన్ విచ్ అర్పన్ సింగ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్నర్ సప్లైడ్ సర్టెన్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ టు నారాయణ లిమిటెడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 2 lakhs. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఒక పార్ట్నర్, ఈ డైరెక్టర్ ఏవైతే ఉన్నాడో ఈ డైరెక్టర్ ఇంకొక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో పార్ట్నర్ ఉన్నాడు. ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసింది నారాయణ లిమిటెడ్కి. అది ఏమి ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఎవరైతే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉన్నారో, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరు, తపస్య అసోసియేట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దానికి 2 lakhs కన్సిడరేషన్ అర్పన్ ఈ నారాయణ లిమిటెడ్ పేమెంట్ చేస్తుంది. సో ఆ కంపెనీ తపస్య లిమిటెడ్ వాళ్ళే ఫార్వర్డ్ మెకానిక్ ఛార్జీలో ట్యాక్స్ పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇవి 3 క్వశ్చన్. సిట్టింగ్ ఫీ ఉన్నప్పుడు కంపెనీ రివర్స్ ఛార్జ్లో పే చేసుకోవాలి, శాలరీస్ ఉన్నప్పుడు జిఎస్టీ లివ్ చేయము, ఇంకొక నార్మల్ కేసులో అయితే వాళ్ళే పే చేసుకోవాలి ఫార్వర్డ్ మెకానిజం ఛార్జ్లో. సో ఆన్సర్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆన్సర్, సిట్టింగ్ ఫీ పే టు డైరెక్టర్ as per reverse charge notification tax of services supplied by a director of a company body corporate to the said company
or body corporate located in taxable territory. So the company must be located in taxable territory. Is payable under reward charge. Hence, in the present case, the sitting fee amount to 25,000 payable to Arpan Singh by Narayan Limited is liable to GST under reward charge. And thus recipient of service Narayan Limited, who is the recipient, is liable to pay GST on the same. So company will be pay the tax on GST, which is paying the director fee. Next, salary paid to director. The part of director's remuneration which he is declared as salary in the books of company and subject to GST under section 192 of the Income Tax Act are not taxable being consideration for services by an employee-employer relationship in the course or in the relation of his employment in terms of Schedule 3. As per Schedule 3, where there is a employer-employee relationship, it will not come under for levy of GST. So it will not come salaries which is paid by the company to Arpan Singh of 1.5 lakhs is not liable to GST. Next, services provided by Tapasya and Associates. Tapasya and Associates have rendered certain professional services to Mr. Narayana Limited. The fact of Arpan Singh is a partner in Tapasya Associates and director in Narayana Limited does not have any impact on the taxability of professional services supplied by Tapasya Associates to Narayana Limited. Therefore, the professional services provided by the Tapasya Associates to Narayana Limited is liable to GST under forward charge mechanism. It is come under forward charge mechanism, and the supplier Tapasya Associates is liable for GST on the same. So, first case, డైరెక్టర్ ఫీ ఉన్నప్పుడు కంపెనీ పే చేసుకుంటుంది, శాలరీ ఉన్నప్పుడు ఎవరు పే చేయరు, నార్మల్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా పే చేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తారు? సువిధా టెక్నాలజీ అనేది ఒక బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్. అది వేరియస్ కస్టమర్స్కి అండ్ చెన్నై క్రియేషన్స్ అప్టెండ్ ద ఓనర్షిప్. ఇదేం చేసింది, ఒకటి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది, దానికి ఓనర్షిప్ వచ్చేసి చెన్నై క్రియేషన్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. చెన్నై క్రియేషన్ వాళ్ళు తీసుకొని ఆ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో ఏం చేస్తుంది, అది కొంత అమౌంట్ని పేమెంట్ చేసింది ఓనర్షిప్ రైట్ని తీసుకోవడానికి. తీసుకున్న తర్వాత యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్కి కూడా పేమెంట్ చేస్తుంది ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి. తర్వాత చెన్నై సప్లై ఏం చేసిందంటే దాని యొక్క ఓన్ గూడ్స్ని సర్వీసెస్ని ఆ ప్లాట్ఫామ్లో పెట్టి అల్టిమేట్ కస్టమర్కి సేల్ చేస్తుంది. సో ఎగ్జామిన్ హూ ఈస్ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ లా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఎవరు వస్తారు? కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కామర్స్ అంటే జరగాలి. కామర్స్ అంటే డిజిటల్గా మనం ఏవైతే గూడ్స్ని సేల్ చేస్తామో ఆ సర్వీసెస్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తామో దాన్ని కామర్స్ అంటారు. కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే ఎవరైతే పర్సన్కి ఆపరేటింగ్ చేయనిక ఆర్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో ఆ పర్సన్ ఎవరికైతే ఓన్ ఉందో ఆపరేట్ చేస్తున్నారో ఆ డిజిటల్ ఫామ్లో మెయిన్ పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారో ఆ పర్సన్ని కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటారు. సో మన క్వశ్చన్లో వచ్చేసి ఎవరైతే ఓనర్షిప్ రైట్ తీసుకున్నారో, దట్ ఈస్ చెన్నై క్రియేషన్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు కదా, ఆ పర్సనే కామర్స్ ఆపరేటర్కి వస్తారు. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 244. ఫస్ట్ 244 వాట్ this will discuss means it will discuss only electronic commerce. It is not electronic commerce operator, it is only electronic commerce. What is this electronic commerce means? Supply of goods or services are both including digital product over digital or electronic network. So when there is a supply of goods or services are both including digital products over digital or electronic network, it will be treated as electronic commerce. But what we required is electronic commerce operator means section 2 class 45 deals with electronic commerce operator means any person, he may be individual or firm, any person who owns, operate or manages digital or electronic facility or platform from electronic commerce. So in our case, who will manage or who will owns? The person who purchased that right, he will be owner. So in the given case, the e-commerce platform is developed by Suvidha Technologies. However, the ownership of electronic platform is sold by Suvidha Technologies to Chennai Creation, created by Suvidha, but ownership transferred to Chennai Creation. So Chennai Creation is the owner of the e-commerce platform, and he is also operating and managing the said platform for supply of its own goods and services. That is, in view of definition e-commerce operator, it is Chennai Creation which owns, operates or manages digital or electronic platform or platform for electronic commerce.
Suvidha is merely providing the annual maintenance services. What is the Suvidha role? Is just providing annual maintenance services for electronic platform, but the ownership lies with Chennai Corporation. Thus, Suvidha Technologies cannot be termed as electronic commerce operator in the given case. Chennai Creation will be treated as electronic commerce. సో ఎవరైతే ఓన్స్ మేనేజెస్ అండ్ డిజిటల్ సప్లై ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్లో చేస్తుంటారో ఆ పర్సన్ని మనము ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్? ఇన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, Varun and Arun associates started partnership firm of architects in Bhopal, that is Madhya Pradesh, on 1st April. The firm provides architecture services in Madhya Pradesh. It providing following details of its turnover. So April to June 20 lakhs ఉంది, July to September 30 lakhs ఉంది. ఇది ఏమిది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కదా. ఓకే, ఆర్కిటెక్ట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs అయింది. అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ 20 lakhs అయింది. సో టోటల్ దాని యొక్క టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 70 lakhs ఉంది. ద ఫర్మ్ ఈజ్ అబ్టెండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ సెక్షన్ 22, రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంది సెక్షన్ 22 ప్రకారం, అండ్ పేస్ ట్యాక్స్ అండర్ కంపోజిషన్ స్కీమ్. డిటర్మైన్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ వరుణ్ వాళ్ళ యొక్క ట్యాక్స్ లయబిలిటీని మనం కనుక్కోవాలంట. వీళ్ళకి కంపోజిషన్ స్కీమ్ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఎవరు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీసెస్లో మనకి సెక్షన్ 10(1) అండ్ 10(2)లో వచ్చేసి ఓన్లీ ఒకటే సర్వీసెస్నే తీసుకున్నారు. అది ఏది, రెస్టారెంట్ సర్వీస్కి సంబంధించి. సో సెక్షన్ 10(1)(2) అనేది అప్లికబిలిటీ లేదాకి రాదు. అండ్ సెక్షన్ 10(2)A పోవచ్చు. బట్ 10(2)A పోవాలంటే వాళ్ళ యొక్క టర్న్ ఓవర్, అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చేసి 50 lakhs ఉండాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్ లేదు కాబట్టి 50 lakhs తీసుకుంటాము. అండ్ ఈ ఇయర్లో ఎప్పుడైతే 50 lakhs క్రాస్ అవుతుందో అప్పుడు నార్మల్ లేకి రావాల్సి వస్తుంది. సో ఏప్రిల్ టు జూన్, జూలై టు సెప్టెంబర్, తర్వాత అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ వాళ్ళకి ఈ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అనేది అప్లికబుల్ కాదు. ఏది, సెక్షన్ 10(2)A ప్రకారం వచ్చేది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆన్సర్ ఏముందో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, the composition scheme under section 1 under subsection 1 and 2 of section 10 is available in case of goods and restaurant service. In the case of goods and restaurant services, further they will be available marginal services up to a specified limit. What is that specified limit? That is 10% or 5 lakhs, whichever is higher. 10% of total turnover or 5 lakhs, whichever is higher, that is the specified limit for marginal services. In our case, providing along with the supply of goods, restaurant services, other case may be. Since in the given case, Varun and Associates is supplying services other than restaurant services, so it is not eligible to pay tax under subsection 1 and 2 of section 10. So however the new section introduced, that is section 10(2)A, provides an option to register person who is not eligible to pay tax under subsection 1 and 2 of section 10. So who is not eligible under section 10 or 1 and 2, they may be opt for section 10(2)A, but here we will pay at the rate of 6%. If we come under the section 10(1) and 2, we will pay only 1%, and in case of restaurants I think 5%. Okay, here we will pay 6%, but provided aggregate turnover in the preceding financial year up to 50 lakhs, only up to 50 lakhs is eligible. But in case of section 10(1) and 2, there will be a turnover limit will be 1.5 crores. For special category states it will be 75 lakhs. So said person can pay tax at the rate of 6% of turnover in state of turnover in union territory upon aggregate turnover of 50 lakhs, subject to specified conditions. What is the specified conditions? They will not enter in interstate supplies, that is another states. Next, in the given case, Varun and Associates has started the supply in current financial year, so there will be aggregate turnover in the preceding financial year will be nil. So consequently it is eligible to avail the benefit of composition scheme under section 10(2)A of the CGST Act in the current financial year. Next, it becomes eligible for registration when its aggregate turnover exceeds 20 lakhs. When aggregate exceeds 20 lakhs, eligible for registration is section exceeding 20 lakhs. While registering under section GST, it must opt for composition scheme under section 10(A). When they is registering, they must opt for section 10(2)A for the claiming the composition scheme and paying the rest tax. For determining its turnover of the state for payment of tax under composition scheme under section 19(2)A, turnover of
April to June quarter 20 lakhs shall be excluded as the value of supplies for the first day of the April of the financial year up to the date when such person became liable for registration under this act are to be excluded for the purpose of registration. Here registration limit will be 20 lakhs. Up to 20 lakhs no tax. So in the first quarter the turnover will be 20 lakhs. This 20 lakhs will be excluded. Next quarter they are earned 30 lakhs. In 30 lakhs they will pay at the rate of 6%. After 30 lakhs means its turnover becomes 20 plus 30 50 lakhs. They are not eligible for section 10 2A. They will pay under normal cases. So here they were paying on next 30 lakhs turnover of July to September. It shall pay tax at the rate of 6%. That is CGST 90,000, HGST 90,000. By the end of July September quarter, its aggregate turnover reaches 50 lakhs. So consequently, its option to avail composition scheme lapses shall lapse by the end of July September quarter, and thereafter it is required to pay tax at the normal rate. That is normal rate at the rate of 18%. That is 9% CGST, 9% HGST. Quarter end. Note, while computing the aggregate turnover for determining Varun and associates eligible to pay tax under composition scheme, value of supplies from where for the purpose of registration, while calculating registration turnover, we will take the turnover from the first day of the April of financial year up to the date when such person becomes liable for registration. When will the person becomes liable for registration? When he exceeds the turnover 20 lakhs. Turnover April to June also included. Next, fifth question. What is there in fifth question? Fifth question. Examine. ఏం ఎగ్జామిన్ చేయాలి? వెదర్ ద సప్లయర్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ కంపోజిషన్. అంటే సెక్షన్ 10 ప్రకారం వీళ్ళు కింద ప్రొవైడ్ చేసిన కేసెస్ ఎలిజిబుల్లోకి వస్తారా, ఎలిజిబుల్లోకి రారా అనేది మనం చెప్పాలంట. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చెప్పినా అంటే టెక్నాలజీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంది. టెక్నాలజీ ఎంటర్ప్రైజెస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ జలంధర్, దట్ ఈస్ పంజాబ్లో ఉంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్, సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి అవైలబుల్లో ఉంది, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 125 lakhs. సో 1.5 వరకు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీలోకి ఒకసారి కాంపోజిషన్ స్కీమ్లోకి ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పినారు, సప్లైస్ విత్ ఇన్ స్టేట్లో చేస్తున్నారు, సో ఇంటర్ స్టేట్ లేదు, సో ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్ విత్ ద వ్యూ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ బిజినెస్ ఆపరేషన్ ఇట్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ ప్రొవైడింగ్ రిపేరింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్. మామూలుగా సర్వీసెస్లో రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ మాత్రమే ఉంది, వేరే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఇన్ అడిషన్ టు యాడింగ్ ద బిజినెస్, సో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఎంతవరకు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే 10% ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. దట్ ఈస్ 10% ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ అంటే వాళ్ళ ప్రీసీడింగ్ టర్న్ ఓవర్ 125 lakhs కదా, 125 lakhs ఇంటూ 10% చేసే 12.5 lakhs వస్తుంది. 12.5 lakhs ఆర్ 10% విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ 12.5 lakhs. 12.5 lakhs వరకు వాళ్ళు ఈ అదర్ రిపేరింగ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, మిస్టర్ సిద్ధార్థ్ అండ్ సన్ registered in Delhi owns restaurant Tasty Food with turnover of 112 lakhs ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో వీళ్ళు రెస్టారెంట్ సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళకి కంపోజిషన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. వాళ్ళ యొక్క టర్నోవర్ వచ్చేసి 112 అంటే 1.5 లోపలనే ఉంది కాబట్టి ఎలిజిబులే. అండ్ నెక్స్ట్, ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ కస్టమర్ డిమాండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఇంట్రా స్టేట్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో వాళ్ళు ఇంకేం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఢిల్లీలోనే ఈ సప్లైస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎలిజిబుల్ టర్న్ ఓవర్కి. సో 1.5 ఎంతవరకు పేమెంట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు వచ్చేసి ఓన్స్ రెస్టారెంట్ టేస్టీ ఫుడ్ విత్ టర్న్ ఓవర్ ప్రిసీడింగ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అన్నారు. సో ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 112 ఉంది కదా, 112 ఇంటూ 10% చేయండి, 11.2 lakhs వరకు ఆ జ్యూస్ బిజినెస్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, దీప్తి సర్వీసెస్. సీతారాం అసోసియేట్స్ కదా, సీతారాం అసోసియేట్స్ రిజిస్టర్ ఇన్ సిక్కిం ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ రన్నింగ్ ఏ రెస్టారెంట్ చైన్ వెజ్ కిచెన్ ఇన్ ద స్టేట్. సో సిక్కింలో ఉన్నాడు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సిక్కింకి ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత, 75 lakhs ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కంప్లైయింగ్ ద కంపోజిషన్ రిజిస్ట్రేషన్. టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 73 lakhs ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో. ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్లో ఇట్ డిసైడెడ్ టు షట్ డౌన్ ద ఫుడ్ చైన్ ఓనింగ్ టు హ్యూజ్ లాసెస్. ఫుడ్ చైన్ని వాళ్ళు క్లోజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. ఓకే, క్లోజ్ చేసుకోండి, మనకేం ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ఇన్స్టెడ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ప్రొవైడింగ్ ఇంట్రాస్టేట్ ఆర్కిటెక్ట్ సర్వీసెస్. అది ఏం చేయాలనుకుంటే ఇంట్రాస్టేట్ ఆర్కిటెక్ట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చా అంటే, వాళ్ళు ఇట్ హ్యాస్ టర్న్ ఓవర్ 73 lakhs ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో
నాట్ ఎక్సీడింగ్ 75 lakhs అంటే 75 lakhsని ఎక్సీడ్ కాలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ దీనిలోకి వస్తుండ్రి ఏదానిలోకి కాంపోజిషన్లోకి వస్తుండ్రి. బట్ వాళ్ళు అదర్ దెన్ రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ని క్లోజ్ చేసి వేరే బిజినెస్ని పెట్టాలనుకుంటే దీనిలోకి రారు. బట్ వాళ్ళు 10-2Aలోకి తీసుకోవాలనుకుంటే 10-2Aలోకి తీసుకోవచ్చు. బట్ 10-2Aలోకి పోవాలంటే ఓన్లీ 50 lakhs టర్న్ ఓవర్, 50 lakhs ఆల్రెడీ ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి 10-2A వాళ్ళకి రాదు, అప్లికబిలిటీలోకి రాదు, అవైల్ చేసుకోవడానికి రాదు. సో కాంపోజిషన్ స్కీమే అప్లికబిలిటీలోకి రాదు సి వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ దీప్తి సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ ఇన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రొవైడింగ్ ఇంట్రాస్టేట్ హెయిర్ స్టైలింగ్ సర్వీసెస్లో ఓన్లీ రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 75 lakhs మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏమంటారు ఇంకేం చెప్తుంది, ఇట్ హ్యాస్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 34 lakhs ఉంది. 34 lakhs ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. 34 lakhs ఉంటే వీళ్ళు లెస్ దెన్ 50 lakhs ఉంది కాబట్టి 10-2A ప్రకారం క్లైమ్ చేయొచ్చు కాంపోజిషన్ లేకి. సో ఆన్సర్ చూద్దాం. 5th క్వశ్చన్ కదా, ఎస్ 5th క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఏం చెప్తారంటే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 10(1) దేర్ ఈజ్ registered person whose aggregate turnover in preceding financial year does not exceed 1.5 crores may it is not a compulsion, it may opt for to pay tax under composition levy, that is manufacturer and person engaged in making services, that is restaurant services who are prescribed in para 6 of schedule 2, that is restaurant services, and any other supplies eligible for composition levy. So only these 3 persons is eligible for composition levy under section 10(1) and 2. So composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 can essentially be availed in respect of goods and only one services, that is restaurant services. However the scheme permits supply of other marginal services for a specified value along with the supply of goods can be supplied for a value up to only 10% of total turnover of preceding financial year or 5 lakhs whichever is higher. Further, registered person should not be engaged in making any interstate outward supplies. If he is engaging in interstate supplies, he will not eligible for composition scheme. Next, further newly inserted section, that is section 10(2)(a) provides an option to registered person who is not eligible to pay tax under section 10(1) and 10(2). 10(1) and 10(2) is 10(1) and 10(2). There is services only restaurant services. Any other services may opt for this section 10(2)(a) who is not eligible to pay tax under section 10(1) and 10(2) of paying tax 6%, that is CGST 3% and SGST 3%, provided his aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakhs, that there must be his turnover will be 50 lakhs. Said person can pay tax at the rate of 6% of the turnover in state or turnover in union territory up to the aggregate turnover of 50 lakhs. So here will be 6%. In case of section 10(1) and 10(2), there will be 1% and 5%. For the purpose of manufacturer, they will take total turnover, and other persons only taxable turnover will be take for 1% calculations, and restaurant services they will pay at the rate of 5%. Next, aggregate turnover. On one such condition, here also the condition will be interstate, no interstate supplies will be allowed. In the above mentioned provisions, the answer to the given independent cases. So independent cases answer will be like this: the turnover limit of being eligible for composition scheme under subsection 1 and 2. 10 for Jalandhar Public Limited, Punjab, is 1.5 crores is preceding financial year. Thus technology enterprise can opt for composition scheme as its aggregate turnover is less than 1.5 crores and in preceding financial year, and it is making interstate supplies, only interstate supplies. So further, since the registration person opting for composition scheme can also supply services, that is other than restaurant services, for value up to 10% is eligible for the 10% of turnover or 5 lakhs, whichever is higher will be eligible for other services. Though technology enterprise can repair services up to 12.5 lakhs, that is 125 lakhs into 10% in the current financial year. Next, in the given case, the turnover in the preceding year is less than the eligible turnover limit under the composition scheme, that is section amount will be 1.5 crores. The supplier is engaged in providing restaurant service which is an eligible supply under said composition scheme. The supplier want to engage in trading of goods which is also eligible for supply under said composition scheme. So Mr. Siddharth and Sons is eligible for composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10. Next, the turnover limit for being eligible for
composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10, that is of Sikkim, that is special category state Sikkim, 75 lakhs in the preceding financial year. However, a registered person who is exclusively engaged in supplying of services other than restaurant services are not eligible for said composition schemes. Other than restaurant services, he is in another service, he will not be eligible for composition scheme. So Sisaram associate cannot opt for composition scheme because they are hair styling services. So however, benefit of composition scheme section 10(2)(a) will be available for the registered person who is not eligible to pay tax under section 10(1) and 2, that is aggregate. If you want to opt this section 10(2)(a), he must be the aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakhs. That in view of the above mentioned provision, Sitaram Associates cannot avail the benefit of composition scheme under section 10(2)(a). Also its aggregate turnover of the preceding financial year is more than 50 lakhs. Next, another person, a service provider can opt for the composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 only if he engaged in supply of restaurant services. Said scheme permits the supply of marginal services for the specified service value, but only when the same rate of same are supplied along with the goods and other service restaurant services. So since Deepthi Service Limited is exclusively engaged in supply of other then restaurant service, it is not eligible for composition scheme under section 1 and 2 of section 10, even though its turnover in the preceding year is less than 75 lakhs, the eligible turnover limit for Uttarakhand. However, since Deepthi Limited he is not eligible to opt for composition under subsection 1 and 2 of section 10 and its aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakhs, Deepthi Service Limited he is entitled to avail the benefit of composition scheme under section 10(2)(a) in the current financial year. So further the answer will remain the same even if the Deepthi Service Limited also starting supplying beauty products along with providing hairstyle servicing in current financial year, which it fulfill the conditions set laid down in for availing the benefit of composition scheme under section 10(2)(a) of the CGST Act. It can avail the benefit of composition scheme under section 10(2)(a) till time its aggregate turnover in the current financial year does not exceed the 50 lakhs. So up to 50 lakhs ఎన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఒకవేళ నార్మల్ రెస్టారెంట్ సర్వీస్ ఉంటే 1.5 lakhs వరకు, స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అయితే 75 lakhs మాత్రమే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6? ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 దే విల్ టెల్ దట్ B&D కంపెనీ అనేది ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇన్ నాగపూర్ మహారాష్ట్ర. ఈ హోల్సేలర్ ఉన్నాడు, అతను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ట్రాక్సబుల్ ప్రోడక్ట్ పీని సేల్ చేస్తుంటాడు అండ్ ప్రోడక్ట్ క్యూని సేల్ చేస్తుంటాడు. అది ఎగ్జామ్టెడ్ బై వే ఆఫ్ నోటిఫికేషన్. ద ఫర్మ్ సప్లైస్ బోత్ని సప్లై చేస్తున్నాడు. ద firm supplies this product only in the eastern parts of Maharashtra. All the procurement, both goods and services of the firm are from the supplier registered under the regular scheme in the state of Maharashtra. So entire state చేస్తున్నాడు. The firm pays tax under composition scheme. Firm అనేది tax composition scheme లో tax pay చేస్తుంది. B&D company has furnished the following details with respect to its turnover. So వాటి యొక్క turnover ని ప్రొవైడ్ చేసింది. వీళ్ళు composition scheme లో ఉన్నారు. composition scheme లో ఉన్నారంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ వచ్చేసి 1.5 crores తక్కువనే ఉండి ఉంటుంది. సో ఇలా అగ్రిగేట్ ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఇయర్లో అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ 1.5 crores ఎప్పుడైతే క్రాస్ అవుతుందో అప్పుడు వాళ్ళు నార్మల్లో ట్యాక్స్ పే చేయాలి. నార్మల్లో ట్యాక్స్ పే చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఫామ్ని సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది వితిన్ 7 days లోపల అండ్ వితిన్ 30 days లోపల వాళ్ళకి ఇది అయిపోతుంది. సో మనకి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏమడిగినారు, కొన్ని అమౌంట్స్ ఇచ్చినారు. పీకి టర్నోవర్ ఇచ్చినారు 30 June వరకు, 30 September వరకు 60 lakhs 50 lakhs అంటే 110 lakhs అవుతుంది. క్యూ 17 lakhs 34 lakhs అవుతుంది. 110 plus 34 144.65 అంటే లెస్ దెన్ 150 lakhs ఉంది కాబట్టి అప్ టు సెప్టెంబర్ వరకు నో ప్రాబ్లం. 144.65 ఉంది కదా, 144.65 అంటే రిమైనింగ్ 5 lakhs సంథింగ్ ఎంతో కావాలి. ఆ 5 lakhs సంథింగ్ అమౌంట్ ఎక్కడైతే క్రాస్ అవుతుందో 5 lakhs అంటే మనకి ఎక్కడ కావచ్చు 2 plus 1 4 4 plus 1 3 3 plus 9 5 కావచ్చు. సో 3 9 3rd Octoberకి మనకి 50 lakhsని 1.5 crores క్రాస్ అవుతుంది. సో 3rd October తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్గా ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అంతే. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ B&D కంపెనీ పేడ్ ఫ్రైట్ ఆఫ్ 1.4 lakhs టు GTA డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ April to October ఏం చేస్తుంది 1 lakh 40 టు GTAకి పే చేస్తుంది ఫర్ ద
during the period of April to month. Assume equal amount of freight is paid each month on the 10th day of each month. సో 1,40,000 డివైడెడ్ బై 7 చేస్తే మనకి ఎన్ని మంత్స్కి ఉందో అన్ని మంత్స్కి ఒక్కొక్కటి మనం క్వార్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటూ 3 చేసుకుంటే అయిపోతుంది. అండ్ లాస్ట్ క్వార్టర్ ఇంకా ఇది 2 క్వార్టర్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి 2 క్వార్టర్స్ మంచి క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. ఇంకా థర్డ్ క్వార్టర్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి, ఎందుకంటే మనం అక్టోబర్ 9th లోపలనే ఉన్నాము, అక్టోబర్ 9th వరకే ఉన్నాము. ఆడ ఏం చెప్పినారు, అజ్యూమ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రైట్ పేడ్ ఇన్ ఈచ్ మంత్ ఆన్ 10th day ఆఫ్ ఈచ్ మంత్. సో 10th dayకి మనకు పోము, ఎందుకంటే 9th dayకి మాత్రమే ఆపేసినారు కాబట్టి థర్డ్ క్వార్టర్కి సంబంధించి మనం ఏం ఫ్రైట్ని క్యాలిక్యులేషన్ ఏముండదు. ఆ ఫ్రైట్కి సంబంధించి మనము ఏం చేయాలి, రివర్స్ ఛార్జ్లు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్సో అజ్యూమ్ దట్ గూడ్స్ ఫర్ విచ్ ఫ్రైట్ హీస్ పేడ్ 10th and transported between 11 to 20 goods సంబంధించి all the above amounts are exclusive of taxes where applicable. Compute the GST liability of B and Co company for the period April to June. సో ఫస్ట్ 6 monthsకి సంబంధించి అండర్ కంపోజిషన్ స్కీమ్లో నార్మల్గా అమ్ముడే కంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఎంతవరకు వచ్చింది, మనకి 3rd October వరకు వచ్చింది. కంపోజిషన్ స్కీమ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము. రిమైనింగ్ 3 తర్వాత ఎన్ని డేస్ ఉంది, 6 days ఉంది. 6 daysకి సంబంధించి నార్మల్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. సో జీటీఏకి వచ్చేసి 2.5, దట్ ఈస్ రివర్స్ ఛార్జ్లో పే చేయాలని చెప్పినాం కదా, 5% వస్తుంది ఈచ్కి సంబంధించి. స్టాక్ ఈజ్ వాల్యూడ్ అట్ కాస్ట్ ప్రైస్, స్టాక్ని అంటే వాల్యూ చేసినారు, కాస్ట్ ప్రైస్తో వాల్యూ చేసినారంట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్కి వచ్చేసేయండి. ఆన్సర్కి వచ్చే ముందు ఇక్కడే ఆన్సర్ చూద్దాము ఏమొస్తుంది. 6 ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పినా కదా, 60 పైన 50 పైన నార్మల్గా ట్యాక్స్ పడిపోతుంది. ఎంత పడుతుంది, వాళ్ళు కాంపోజిషన్ కాబట్టి 1% పడిపోతుంది. అండ్ తర్వాత ఇంకేముంటుంది, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏముంటుంది, 2,01,30,67,000, దానికి కూడా నార్మల్గా పడిపోతుంది, 1% పడిపోతుంది. రిమైనింగ్ అమౌంట్స్కి సంబంధించి క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ జీటీఏ పైన ఏం పే చేయాలి, 1,40,000 డివైడెడ్ బై 7 into 3, 2 quartersకి సంబంధించి పేమెంట్ చేస్తే జిఎస్టీ లైబిలిటీ అయిపోతుంది. మనం క్యాలిక్యులేషన్ క్లియర్. సో ఆన్సర్ విల్ బి తనన్నానే. ఎన్నో క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 అనుకుంటా కదా. ఎస్, సెక్షన్ 10 to 60 lakhs 50 lakhs. ఎస్, ఇదే ఆన్సర్ విల్ బి as per section 10.3 amendments, an option availed by registered person to pay tax under composition scheme who is registered under section 10.1 or 10.2, he will be lapsed with effect from the day on which the his aggregate turnover during the financial year exceed 1.5 crores or 75 lakhs in the special category case except Hajj cases, that is Himachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir. Next, in our case 1.5 crores will cost after the 3rd October. So after 3rd October composition scheme will be lapsed. As per section 2.6, what is meant by aggregate turnover? Aggregate turnover means aggregate value of all taxable supplies. In our question there is 2 categories, one taxable P and Q is exempted. So aggregate turnover will include R for the purpose of calculation of registration. Taxable turnover means excluding the value of inward supply. There is one inward supply also GTA related, we will not include that for turnover. Inward supplies on which the tax payable by person on reverse charge basis. Exempt supplies means all taxable supplies plus exempted supplies, export supplies, interstate supplies of persons having same PAN to the computed for on all India basis but excludes CGST, SGST, UTGST, IGST, GST compensation. That is no taxes will be taken and no reverse charge mechanism will be taken for the purpose of calculating aggregate turnover for the purpose of registration. In the given case the firm is registered under the composition scheme in the state of Maharashtra. The aggregate turnover of the firm exceeds 1.5 crores on 3rd October. That is aggregate of both taxable and exempted turnover. From 1st April to 3rd October there will be composition scheme. After 3rd they will lose the composition scheme, so they will pay tax on normal scheme. So aggregate turnover will be for 1st to April to 3rd October 1 crore 50 lakhs 5,000 will be come.
in the inward supplies of goods transportation services in respect of which the firm has to pay tax under reverse charge mechanism has not been included in the aggregate turnover in terms of section 2(6). That is 1,40,000 is there, no, we will not included that amount here. The tax is payable under reverse charge mechanism on such services at the applicable rate of tax on such service is GST given as 5% and not 12%. So GTA has given as 5%. So it is a reverse charge mechanism, in which case the GTA would be how if they paid at 12%, it is not a reverse charge mechanism. If the GTA was paid, the firm will have to pay tax under reverse charge regular scheme from 3rd October. Next, output tax liability of B and D company under compulsion scheme for 1st October to 1st April to 2nd October. That is firm tax compulsion scheme. Tax will be payable on quarterly basis and no ITC will be available. So since the firm is trading in the goods, tax will be payable at the rate of 1%. That is 0.5% of the GST, 0.5% of SGST of the total turnover of taxable supplies. Here, if they are in trading, we will be taking only taxable supplies of goods. If he is in manufacturing, we will taking turnover is total turnover of services P. Only we will consider here P goods. If he is in manufacture, we will consider for calculation of tax P and exempted product Q also. But here only P, because he is a trader. So tax liability for quarter end June, September and December under compulsion scheme will be computed as allow. So turnover of P, taxable supplies, we will take only taxable supplies because he is a trader. 60 lakhs, 50 lakhs and remaining 3 days turnover 2 lakhs, 1 lakh 36,000, 67,000 only P product related. CGST, SGST, that is 1%, and inward supplies on which tax is payable under reverse charge mechanism. Service of good transportation available for GTA. So GTA services will be chargeable at the rate of 5%. That is 1,40,000 is but 7 months. We will quarterly calculation into 3 will be taking, and last quarter we will not pay any tax because paid on 10th for G goods. We are calculated up to 9th or up to 3rd only, up to 2nd only, 20 of the month. So CGST, SGST, total CGST, total SGST, total CGST liability from 1st April to 2nd October. SGST total liability will be 1st April to 2nd October under compulsion scheme. Next, question number 7th. What is there in 7th question? In 7th, సుబ్బలక్ష్మి ఎవరు? సుబ్బలక్ష్మి ఉంది. ఏం చూస్తుంది సుబ్బలక్ష్మి? సుబ్బలక్ష్మి ఫుడ్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్. Subbalakshmi Food is engaged in supplying restaurant service in Maharashtra. So restaurant services ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సెక్షన్ 10(1)(2) ప్రకారం రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ అలో చేస్తారు కంపోజిషన్ స్కీమ్. ఇప్పుడు ప్రీసీడింగ్ టర్న్ ఓవర్ 1.5 crores ఉంటాయి, 150 lakhs ఉంటాయి. సో 140 lakhs ఉంది కాబట్టి ఎలిజిబుల్. ఫర్దర్ ఈట్ హ్యాస్ ఎర్న్డ్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ని మనం యాడ్ చేసుకోము. సో నో ఇష్యూ. 20 lakhs ఫ్రమ్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అడ్వైస్ Subbalakshmi Foods whether it is eligible for composition scheme. Yes, he is eligible for composition scheme under the current year. current year ki eligible అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద కరెంట్ ఇయర్ కి టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉందంటే 130 lakhs ఉంది. ఓకే, 130 lakhs ఫర్ ద సప్లై ఆఫ్ రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ అండ్ 10 lakhs ఫ్రమ్ సప్లై ఆఫ్ ఫార్మ్ లేబర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ఉంది? 140 lakhs ఉంది. 140 lakhs ఇంటూ 10% చేస్తే 14 lakhs ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. సో 14 lakhs వరకు వేరే ఇన్కమ్ రావచ్చు. ఇక్కడ వేరే ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది? ఓన్లీ 10 lakhs ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ఎలిజిబుల్. ఆమె కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఇట్ ఆల్సో ఎండ్ ద బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 30 lakhs. 30 lakhs బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్ హ్యాస్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ద ట్యాక్స్ పేయబుల్ బై Subbalakshmi ఇన్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో 130 ప్లస్ 10 into 1% into restaurant services into 5%. So 130 plus 10 140 lakhs into 5%. It is the tax payable by the Subbalakshmi. Answer to them. 5th question. Sorry 7th question. As per section 10(1), a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crores may opt to owe in lieu of tax payable by him and as calculated at the specified rates. If he is not engaged in supply of services other than restaurant services. In our case,
Subbalakshmi was registered and maintaining restaurant services only. However, the scheme permits supply of other marginal services, and he is providing other marginal service, that is farm labor trading, supplying farm labors for specified value along with the supply of goods and restaurant services, along with supply of restaurant services as a KMV. Such marginal service can be supplied for value up to 10% of turnover in state, union, territory in the preceding financial year, or 5 lakhs, whichever is higher. So in our case, preceding financial year will be 140 lakhs, 140 into 10%, 14 lakhs, or 5 lakhs, whichever is higher. 14 lakhs will be taking. Also, exam services are included in determining the value of turnover in the state or union territory. Explanation to 10.1, that is bank interest income for the purpose of second proviso. Section 10.1, the value of exempted supplies of services provided by way of extending deposits, loans, or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discounts shall not be taken into account for determining the value of turnover in the state or union. We will not consider for calculating the determination of in turnover, that is bank interest. Further, exempt services are also included in aggregate turnover. Exempt service supply of services provided by way of extending deposits, loans, or advances in so far as consideration is represented by way of interest or discount for aggregate turnover. Next, in the bank doc, in the given case, the aggregate turnover of Subbalakshmi food in preceding financial year is 140 lakhs, that is 140 lakhs. Since bank interest is 20 lakhs from fixed deposit, will not be taking into account for computing the aggregate turnover. Resultantly, it is eligible to opt for composition scheme. So he is eligible because less than 150 lakhs. Next, further, apart from restaurant service, it can be provided service up to 14 lakhs, that is 14 lakhs into 140 lakhs into 10%, or 5 lakhs, whichever is higher. In the current financial year, as already seen, bank interest is 20 lakhs from fixed deposit will not be considered while determining the limit. Next, further tax payable for the current year, 5% will be payable on total on the turnover, and the turnover in the state of Subbalakshmi Foods current financial year. So current year 30 lakhs will be 130 lakhs from restaurant service plus transfer of farm laborers 10 lakhs, 140 lakhs into 5% will be turnover, into 5% will be liable for in case of restaurant services. Bank interest of 30 lakhs for the fixed deposit is not considered while computing the turnover in the state of determining the tax payable under composition scheme in terms of explanation to section 10. So 7 lakhs will be tax liability. GST 3 lakh 50, GST 3 lakh 50. So Subbalakshmi 7 లక్షలు కట్టి నువ్వు ఇంటికి పొమ్మ ప్రశాంతంగా అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8? Question number 8. Bansal and Chendok started a partnership firm of chartered accountant. పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఫామ్ని స్టార్ట్ చేసినారు. ఆన్ 1st Aprilకి స్టార్ట్ చేసినారు. ఓకే, ఏం చెప్పింది? ద ఫామ్ అనేది స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఆడిట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి స్పెషలైజ్డ్ అంట. 2 బ్యాంక్స్ ఇన్ రాజస్థాన్. ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? బ్యాంక్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది రాజస్థాన్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్. ఈ ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేసిందంట. దాని యొక్క టర్న్ ఓవర్ని ప్రొవైడ్ చేసింది. క్వార్టర్ ఏప్రిల్ టు జూన్కి వచ్చేసి 10 lakhs వచ్చింది. జూలై టు సెప్టెంబర్ వచ్చేసి 20 lakhs వచ్చింది. ఆల్రెడీ 30 lakhs, దట్ ఈస్ 20 lakhs క్రాస్ అయింది కాబట్టి ఈజ్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ జిఎస్టీ. ఎప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి? జూలై సెప్టెంబర్లో 20 lakhs దాటైంది కాబట్టి. సో అప్ టు 20 lakhs వరకు నో ట్యాక్స్. 20 lakhs నుంచి 30 lakhsలో నుంచి 20 lakhs తీసేస్తే 10 lakhs పైన జిఎస్టీ పే చేయాలి. ఇట్ కాస్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఆన్ 1st August. సో 1st Augustకి క్రాస్ అయిందంట. 1st Augustకి జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ లైబుల్. బన్సల్ అండ్ చాండికో విచెస్ టు అప్ టు పే ట్యాక్స్ ఎట్ కన్సెషన్ రేట్ అండర్ సెక్షన్ 10(2)(a). 10(2)(a) ప్రకారం చేయొచ్చా అంటే ఎస్, సెక్షన్ 10(1) అండ్ 10(2)లోకి రాని వాళ్ళని తీసుకుంటాము. వీళ్ళు సర్వీసెస్ కాబట్టి, రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ కాదు కాబట్టి వీళ్ళు 10(1), 10(2)లోకి రారు కాబట్టి 10(2)(a)లో తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అండ్ వీళ్ళ యొక్క టర్న్ ఓవర్ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ వచ్చేసి 50 lakhsకి తక్కువ ఉండాలి. 50 lakhsకి తక్కువ ఉండాలంటే వాళ్ళు ఈ ఇయరే స్టార్ట్ చేసినా కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ 50 lakhs లేదు కాబట్టి వీళ్ళని 10(2)(a)లో రిజిస్ట్రేషన్కి తీసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. ఎగ్జామిన్ వెదర్ ద ఫర్మ్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ స్కీమ్. ఎస్, ఎలిజిబుల్ అవుతారు. దెన్ డిటర్మైన్ ద ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఇన్ దిస్ క్వార్టర్. ఎలిజిబుల్ టు ఎంత పే చేయాలి? 20 lakhs నుంచి 30 lakhs నుంచి 20 lakhs తీసేసి 10 lakhs వస్తుంది. 10 lakhs ఇంటూ 10(2)(a)లో పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది? ఆ పర్సంటేజ్ ప్రకారం వేయాలి. 10(2)(a)లో పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 6%. సో 1 lakh మీద 6% వేస్తే 1 lakh మీద 6% చేస్తే ఐ థింక్ 6,000 వస్తుంది. సిజిఎస్టీ 3,000, ఎస్జిఎస్టీ 3,000 వేస్తే అయిపోద్ది. సో ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8కి సంబంధించి ఆన్సర్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8కి సంబంధించి ఆన్సర్
So the composition scheme under section 10 1 subsection 1 and 2 of subsection 10 is available in case of goods and restaurant services. Available for goods and restaurant services. Further, marginal services up to specified limit can be provided along with supply of goods or restaurant services as the case may be. Since in the given case Bansal and Chanduk is supplying services other than restaurant services, it is not eligible to pay tax under subsection 1 and 2 of section 10. So he is not in restaurant services. Only restaurant services will be allowed in section 10 1 and 2. Next, however, section 10 2a provides an option to register a person who is not eligible in above, that is 10 1 and 10 2a not eligible, then he is eligible for register under section 10 2a of paying tax at the rate of 6%. Here we will be pay 6%. If he is in restaurant case, he will pay only 5%. He is in manufacturing, he will pay only 1%. Manufacturer means we will take total turnover, and trader means only taxable turnover will be taking for the purpose of tax liability, providing is aggregate turnover in the preceding financial year up to that 50 lakhs. This is our new audit form, so no preceding aggregate turnover, so he is eligible. 8% pay tax at the rate of 6% of the turnover in the state or turnover in the union unit up to the aggregate turnover of 50 lakhs. So subject to provisions of specified condition. What is the specified condition? That is, they will not provide interstate supplies. Next, in the given case, Bansal and Chanduk has started the supply of services in current financial year. Therefore, it is aggregate turnover in the preceding financial year is nil. So there is a new form. So no aggregate turnover in the previous year. Consequently, it is eligible to avail the benefit of composition scheme under section 10 2a. So there is eligible for section 10 2a. Next, at the time of registering, it becomes liable to registration when it aggregate turnover exceeds 20 lakhs. While registering under GST, it has to opt for composition scheme under section 10 2a, and tax payable by the firm is as follow. Tax payable by the firm when they are cross the 20 lakhs in August. So first quarter they will not be liable for any tax. So tax payable by the firm in the first quarter is nil since the firm turnover is 10 lakhs and not yet exceed the threshold limit of 20 lakhs. So next, registration for the state of Rajasthan, it is not a threshold, it is a threshold limit will be 20 lakhs. Next, July to September quarter, while computing the tax payable by the firm in second quarter, the turnover for 1st April to we will calculating the turnover for when we will liable to pay tax or liable to registration, we must take turnover from the first day of April. So for the purpose of registration from 1st April to up to the quarter, that is 10 lakh plus 20 lakh, 30 lakhs will be total turnover. Threshold limit registration will be 20 lakhs, that is after that taxable turnover will be 10 lakhs. Tax will be 6%, that is 60,000 will be taxable turnover. 60,000 sorry 10 lakhs into 6% will be 60,000. GST 30%, SGST 30%. Next question, ninth question. What is there in ninth question? Ninth. Mr. Prem. Oh, Prem. Hey, Prem is running a restaurant services in July. Restaurant services in New Delhi in preceding financial year. It has again aggregate turnover of 120 lakhs. So he is in restaurant services. Our turnover will be 120 lakhs. That is less than 150 lakhs. Next, in current financial year, apart from restaurant service, he also want to provide food delivery services to other small restaurants. So allowable marginal service, that is 120 into 10% or 12 lakhs. Up to 12 lakhs work ఈ అతను 12 lakhs వరకు వేరే బిజినెసెస్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఈ ఎస్టిమేటెడ్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ సచ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ అప్ టు 5 lakhs అన్నాడు. సో మిస్టర్ ప్రేమ్ విషెస్ టు ఆప్ట్ కంపోజిషన్ స్కీమ్ అండర్ సెక్షన్ 10(1) 2 of section 210 of current financial year. You are required to advise him for same. సో అడ్వైజ్ చేద్దామంటే ఎస్ ప్రేమ్ నువ్వు ఎట్లయినా రన్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. 1.5 లెస్ దెన్ ఉంది కాబట్టి అండ్ మార్జినల్ సర్వీస్ నీకు లెస్ దెన్ 12 lakhs వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు కంపోజిషన్ స్కీమ్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ప్రేమ్కి చెప్పాలి. ప్రేమ్ ఎంజాయ్ అయిపోతాడు. ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ చూద్దాం. మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆన్సర్ ప్రొవైడ్ చేసిందో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 10(1). ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ హూజ్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ did not exceed 1.5 crores financial performance may opt to pay in lieu of tax payable by him an amount calculated as a specified rate. So he is not engaged in the supply of service other than restaurant services. However, the scheme permits supply of other marginal services for a specified value along with the supply of goods and restaurant services as the
case may be such marginal services in our case is providing other services can be supplied for value up to 10% of total turnover in the state, union, territory in the preceding year or 5 lakhs, whichever is higher. So, in the present case, since the aggregate turnover of Mr. Prem was 120 lakhs in preceding financial year, it does not exceed 1.5 crores and he is eligible for composition scheme in the current financial year. Further, in the current financial year, he can also supply services other than restaurant services for value up to 12 lakhs, that is 120 lakhs into 10% 12 lakhs or 5 lakhs, whichever is higher. Thus, till the time his turnover of for food delivery services does not exceed 12 lakhs, he is eligible for the scheme. Next question, 10th question. What is there in 10th question? In 10th question, we will see that 10 Mr. Heralal and Sons registered in Karnataka has opted to avail benefit of composition scheme under section 1 and 2 of section 10 for the 1st April. So he has furnishing the following details of the quarter end on 30 June. Okay, taxable turnover will be 15 lakhs, exempted turnover will be 17 lakhs, total turnover will be 32 lakhs. So he is a registered person. Composition scheme furnishing details, total turnover provide చేస్తుంది and exempted turnover provide చేసింది. Total turnover వచ్చేసి 32 lakhs ఉంది. Using the above information, calculate tax is to be paid by the firm quarters. Mr. Heralal son is manufacturer. Oh wow, he is a manufacturer. If he is a manufacturer means we will take the total turnover. Total turnover will be 15 lakhs plus 17 lakhs, that is 32 lakhs. 32 lakhs into 1% will be liable for the Heralal. If he is a Heralal son, he is a trader. When he is a trader, that is he will be taking only taxable turnover, that is 15 lakhs into 1%, we will be liable to pay tax. So institute answer chudam. 11th question, institute answer will be so as per section 5.5 of IGST provide that tax on interstate supplies, 11th question ena kaadu, 10th question kada, computation of amount payable under composition scheme. If Mrs. Heralal and Sons is manufacturer, then tax is to be paid 1% of turnover in the state. Total turnover will be taking 1% of turnover, that is turnover means taxable plus exempted. Here 15 lakhs plus 17 lakhs, 32 lakhs of 1%, that is 32,000 will be liable. If Heralal and Sons is trader, then tax will be paid at the rate of 1% of the turnover of taxable supplies of goods and services in the state. So it will be 15 lakhs at the rate of 1%, 15,000 will be liable for payable tax Heralal and Sons. Now we will go for the question number 11. What is there in question number 11? Question number 11 will be Harishchandra. Who is then Harishchandra? He is not a Satya Harishchandra, he is only Harishchandra of New Delhi make a request for motor cab to super ride for travelling from New Delhi to Gurgaon, where he is going for motor cab New Delhi to Gurgaon. After Harishchandra pay the cab charges using this debit card, he gets details of the driver, Jawar Singh and cab's registration number. So he is getting the driver details. Super Ride is mobile application. Super Ride అనేది ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ఓన్డ్ అండ్ మేనేజ్డ్ బై పెరి ఇండియా లిమిటెడ్. సో ఇండియా ప్రైవేట్లీ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసినారు, ఒక యాప్ని రికగ్నైజ్ చేసినారు, ఆ ఒక యాప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. ఆ క్యాబ్లో దానిలో రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నారు ఎవరు, క్యాబ్ డ్రైవర్. ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ నుంచి మనకి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ద అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఓకే ఫెసిలిటేట్ పొటెన్షియల్ కస్టమర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పర్సన్ ప్రొవైడింగ్ క్యాబ్ సర్వీసెస్ అండర్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ఆఫ్ సూపర్ రైడ్. బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చేసి సూపర్ రైడ్. పెరి ఇండియా క్లైమ్ దట్ క్యాబ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ బై ద జోహార్ సింగ్. సో క్యాబ్ సర్వీసెస్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, జోహార్ సింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ హెన్స్ ఈ ఈజ్ లైబుల్ టు పే జిఎస్టీ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. సో మేము జస్ట్ యాప్ ఇచ్చినాం సార్, మేము సర్వీసెస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయం సార్, మేము ట్యాక్స్ ఏం పే చేయమని చెప్తున్నారు. సో ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్లో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఆ పర్సన్ అయినప్పటికీ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ మెయిన్ పర్సన్ ఎవరు ఉంటారో ఆ పర్సన్కి ట్యాక్సబిలిటీ పడుతుంది. ఒకవేళ ఆ పర్సన్ ఇండియాలో ఉంటే, ఒకవేళ ఆ పర్సన్ ఇండియాలో లేకుంటే ఆ పర్సన్కి రిప్రజెంటెడ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఇండియాలో ఉన్నాడో ఆ పర్సన్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ ఆ పర్సన్కి సంబంధించి రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్ ఇక్కడ ఎవరు లేకుంటే ఏం చేయాలి, ఒక పర్సన్ని అపాయింట్ చేయాలి అని చెప్తుంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 వాట్ ఈస్ దేర్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 ఆన్సర్ చూద్దాం. ఇన్స్టిట్యూట్ ఏం చెప్పింది, 11 కదా. ఓకే, as per section 5.5 of IGST provide that tax on interstate supplies
of specified services notified by government shall be paid by the electronic commerce operator. Who will be pay? Electronic commerce operator located in taxable territory. If such services are supplied through it. So if he is in taxable territory, e-commerce operator will be liable for payment of tax. So services by way of transportation of passengers by motor cab supplied through e-commerce operator is one of the notified services. E-commerce operator means who is owns, operates, manages digital or electronic facility platform for supply of goods or services or both. In our case, we are providing service, that is motor cab services. Next, since Peri India Limited owns and manages a mobile application in the name of Super Ride to facilitate supply of passenger transportation service in motor cab over digital network, so it is an e-commerce operator. Thus Peri India Limited is an e-commerce operator located in India, that is taxable territory in India, so liable to pay GST in the given case. Who will be pay? Peri India Limited. If Peri India Limited is not there in India, then who is having the agency in our country, he will be pay. If he is no agency in our country, then we must appoint one person for paying tax. Next, question number 12. What is there in question number 12? 10th is completed, 11th is completed, 12th. 12th. ML Limited has 2 registered places of business in the state of Haryana. Its aggregate turnover during the previous financial year was 62 lakhs. It wishes to opt composition levy under subsection 1 and 2 of section 10 for one place of ఇతనికి 2 రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నాయంట. ఒక రిజిస్ట్రేషన్ బిజినెస్ ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ రిజిస్ట్రేషన్కి కాంపోజిషన్ పెట్టుకోవాలనుకున్నాడు, ఇంకొక దానికి నాన్ కాంపోజిషన్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు. అట్లా ఆలోచిస్తా అంటే నువ్వు పెట్టుకోవాలనుకుంటే రెండింటికి కాంపోజిషన్ పెట్టుకో, లేదంటే రెండింటికి నార్మల్ పెట్టుకో, అంతేకాని ఒకటి కాంపోజిషన్ ఒకటి నార్మల్ అనేది అలో చేయదు. సో ఆన్సర్ ఏం చెప్తారో చూద్దాం. So as per provisions of section 10.2, where more than one registered person are having same PAN issued under Income Tax Act 1961, a registered person shall not be eligible to opt composition scheme under section 10.1 unless all such registered person opt to pay tax under said composition scheme. So if you have an 2 registration, you must take 2 registration as a composition, then they will be allowed. If you want one registration as a composition and if you want another composition in a normal case, they will not allow for composition scheme. In the given case, since ML Limited has 2 places of business, they are not separate entities under the Income Tax Act 1961. They would be registered under the same PAN. Therefore, ML Limited cannot opt for composition levy for only one place of business and pay tax under regular scheme for other place of business. Next question number 13th. What is there in 13th question is 13. Okay, this is last question. Okay, Ranveer Industries, registered in Himachal Pradesh, is engaged in making interstate supplies of ready-made garment services in provide goods ni సేల్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ద అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ రణ్వీర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఈ 70 lakhs ఇంటర్స్టేట్ చేస్తున్నాడు ఇతను. ఓకే, 70 lakhs ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ ఆప్టెడ్ ఫర్ కాంపోజిషన్ లెవీ అండ్ ఇంటర్స్టేట్ వాళ్ళకి కాంపోజిషన్ రాదు సెక్షన్ 10(1) and 2 ప్రకారం. ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ పే ట్యాక్స్ ఆఫ్ ద ఏప్రిల్-జూన్ క్వార్టర్ కరెంట్ ఇయర్. కాంపోజిషన్ లెవీలో లేనప్పుడు కాంపోజిషన్ లెవీ ప్రకారం ట్యాక్స్ పే చేస్తే పెనాల్టీస్ పడతాయి. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 73-74 ప్రకారం పెనాల్టీస్ లెవీ చేస్తారు. ముటాంటీస్ వస్తుంది. The proper officer had levied penalty for wrongly availing the scheme on Ranveer Industries in addition to the tax payable by it. Examine the validity of the action taken by the proper officer. Yes, proper officer is always correct because he is the proper officer. So what is there in answer? As per section 10(1), a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crores in a state or 75 lakhs for special category states except Hajj, that is Himachal Pradesh, Assam and Jammu Kashmir, may opt for composition scheme. May opt for composition scheme. However, he shall not be eligible to opt for composition scheme if he is engaging in making any interstate outward supplies of goods or services. He is providing interstate supplies. He will not be eligible for
composition scheme. In the given case, since Ranveer Industries is engaged in making interstate supplies of ready-made garments, it is not eligible to opt for composition scheme in the current year, irrespective of its turnover. Turnover limit criteria will not be main year when they are providing interstate supplies not exceeding threshold limit 75 lakhs in the preceding financial year. Further, if the proper officer has a reason to believe that the taxable person he has paid under the composition scheme despite not being eligible, if he is not eligible he is paying in same scheme, the proper officer shall reason to believe he will add the penalty. Person shall, in addition to any tax payable, be liable to pay penalty under section 73 or 74 shall mutatis and mutandis apply for determination of tax and penalties. So thus the action taken by the proper officer of levying the penalty for wrongly availing the composition scheme is valid in law. Composition scheme is valid in law. Proper officer is correct.